Onda ensonga ez'enjawulo oba ebikwata ku bantu okwemulugunya ebibuuzo n'ebirala bwe bityo byatuleeterwa twabikolako kubanga tubeera n'emmeeza ekola ku kwemulugunya okuwaaba ensonga yonna eyinza okuba nga etaataganya okulonda okugenda mu maaso era nga polling stations zonna 63 zasobola okutandika okulonda era zamaliriza okulonda. Weewaawo waliwo polling stations we twalabanga waaliwo enneeyisa etaagoberera amateeka ga byakulonda ne wabeerawo n'akavuyo n'okulonda kwennyini kuyimirira. Twasindikayo abakungu ensonga ezo ne bazitunulamu nekisobozesa ne zigonjoola ne zisobozesa n'okulonda okuddamu era polling stations zonna 63 zaalonda kubanga ensonga ezaali zivuddewo ez'obutakkaanya n'okuyomba n'okusikangana emiguwa zaakolebwako awo wennyini ne tumaliriza okulonda. So okulonda kwategekebwa nga kugoberera guidelines ez'okulonda oba bigobererwa guidelines ebyokulonda era ne kukomekerezebwa. Naye nga bw'omanyi okulonda amateeka g'ebyokulonda bwe bagagamba nti bw'omumaliriza okulonda omuntu bw'aba nga tamatidde na okulonda oba ngeri gye kwategekeddwamu oba ebyavudde mu kulonda ebyalangiriddwa ebyenkomeredde aba asigaza eddembe lye okwemulugunya nga kino akikola so ogenda n'ateekayo okuwaaba mu mbuga z'amateeka kubanga amateeka g'ebyokulonda bwe gatwegagamba. Kakati ogambye baleeta okwemulugunya kwabwe wa polling station emu awali okwemulugunya nti nga kiteeberezebwa nti waaliwo obululu obwali buteekeddwa mu kasanduuke mu ngeri emenya amateeka g'ebyokulonda era kasambibwa n'okusambibwa ne kaatika. Bwe twajja nga Electoral Commission ekimu ku oba ekyakolebwa kwali kugamba nti nno abalonzi bonna engeri gye bali nti bakyaliwo katuleete obululu obulala kubukuŋŋaanya kubanga wabeerawo obululu obusobola okukuŋŋaanya n'obwali busigaddewo okulonda ne kuddibwamu mu kifo ekyo so okulonda ne kugenda mu maaso bulungi era mu mirembe n'ebyavaamu ne birangirirwa. Kati awo olw'okubanga ekyali kivuddeko okwemulugunya kyakolebwako tewali nsonga lwaki twali tulina okuyimiriza okulonda mu kifo ekyo. Ensonga lwaki twagenda mu maaso n'okulonda. Ebifo ebirala byalimu era nga bw'omanyi mu kulonda okukyamuka n'okweyisa mu ngeri y'effujjo nebikolebwako abantu ne bagenda mu maaso n'okulonda. Era polling stations zonna 63 zaalonda ne zimaliriza okulonda ne bibalibwa ne bisomebwa era ne bigattibwa ku mugatto ogw'enkomeredde gwe twasinzirako okulangira awangudde akalulu kano. So emitendera gyagobererwa nga mwe mulina okukola ku kwemulugunya ku lunaku olwennyini kubanga twalina abakungu okuviira ddala ku ssentebe w'akakiiko ne bannamateeka baffe n'abalala balondola ebyokulonda. So okwemulugunya okwatuleeterwa mu butongole twakunoonyerezaako ne tukumaliriza bulungi ne tugenda maaso n'okulonda. Sigala n'omulimu gwayo n'obuvunaanyizibwa waayo obw'okukwatisa amateeka ne ku lunaku olw'okulonda era nga ekyokuba nti olunaku luba lwakulonda tekijjaawo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abali mu byokulonda okukola omulimu gwaffe mu ngeri esaanidde oba ensonga endala yonna. Poliisi yafulumya ekiwandiiko n'eraga nti waliwo abantu be yakwata n'eraga n'ensonga lwaki yabakwata. Omuntu asobola okukwatibwa poliisi n'emujja mu mbeera y'okulonda bw'ebanga erina kwesinziira negamba nti waliwo obumenyi bw'amateeka oba ensonga endala bw'etyo nga poliisi bwe yalaga mu kiwandiiko kyayo era ng'omuntu yenna yenna asobola okukwatibwa ne ku lunaku lw'okulonda ne bw'aba mukozi w'akakiiko k'ebyokulonda kubanga ekyo nakyo tekijjaawo buvunaanyizibwa bwe ne bw'aba kandidate yennyini nga yali mu kalulu naye tabeera waggulu w'amateeka. So ndowooza ekyo tulina okukitegeera nti ne bw'obanga oli candidate kennyini ne bw'obanga olina accreditation tag ne bw'obanga oli mukozi w'akakiiko ka byakulonda osigala ng'oli wansi w'amateeka ga Uganda n'amateeka g'ebyokulonda ne ku lunaku olw'okulonda lwennyini. Ndowooza kye tuba tulina okutunuulira naye ng'ekisingira ddala obukulu poliisi yafulumya ekiwandiiko ekitongole n'ennyonnyola abantu abakwatibwa newa amannya gaabwe n'eraga n'ensonga lwaki yabakutte n'olwekyo esobola okwongera okutangaza ku nsonga eyo. Our police was very clear because law and order is maintained even on polling day, and police came out with a statement that explained the persons who were arrested on polling day and the circumstances under which they were arrested. And I think that statement was detailed, it was very clear. On polling day, law and order still prevail, or rather they remain in force, and law enforcement agencies remain with their duty to observe law and order. So I think the police statement explained the circumstances. And the Electoral Commission cannot stop police from securing an electoral environment or from doing its work on polling day. Security is needed on polling day, and that's why there is
police works during polling. Otherwise, there's no way you would secure an electoral environment. So concerning the arrests that were made, police was very clear, and there's a statement to that effect. And I think that matter needs to be followed in that direction. Yeah, it does not stop the elections from going on. Issues that were raised and brought to our attention, complaints, queries, and our supervision teams were also on the ground to handle emerging issues. And out of the 63 polling stations, we know that the electoral exercise was largely successful and peaceful for that matter. But we had some stations where there was chaotic behavior and even disruption of polling, where we immediately deployed teams that resolved the issues and polling continued. So we declared results from all the 63 polling stations for parliamentary. And as per the electoral laws, of course, if any stakeholder, a concerned citizen or voter, or for that matter, a participating candidate, is not satisfied with the conduct of the exercise or with the result of the electoral activity, they remain with their right to challenge it, and to challenge it following the prescribed law in courts of law as a petition, yes. At our complaints desk, because issues that emerge during the electoral process are addressed on polling day and during the electoral process. By law, the Commission has powers to address complaints that arise before and during the electoral process. Of course, after the electoral process, you can only take it up as a petition before courts of law. But on polling day, the claims of ballot stuffing, the claims of abuse of electoral guidelines were responded to immediately, and we had teams up to the most. And out of the 63 polling stations, to my recollection and to what went down on the record, we had about 2 stations that where there was chaotic behavior, where actually polling was disrupted and it had to stop. And then we addressed issues and we resumed polling, and we concluded the polling peacefully, to the point that even the results were announced at that polling stations.